Ребята, всем привет! Снова рад вас видеть на своем канале. Сегодня новая игра под названием Марша из Dead. Я не знаю, конечно, что здесь будет происходить, но я прочитал, конечно, об этой игре. Это хоррор, ребят. Короче говоря, посмотрим. Жалко, что, как обычно, русского языка здесь не будет. И придется, короче говоря, читать. Ну, погнали! Ciao, I'm Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady, I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story, even if it's foggy outside? Please. Oh, please, then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her.
In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Ну что ж, ребят, наконец-то это все началось. Послушали мы историю. Так, нам какие-то камеры надо ставить, да, чтобы снять этих водных. Давайте попробуем. Боже, какая-то потопная камера, да? Наверх там надо. Reel off the film. Так, перемотать пленку. Да? Open the camera. Так, открыть Remove the фотоаппарат. old roll of film. Так, вынуть саму пленку. Вставить новую, типа. Put the new film in. Так, надо вставить новую пленку. Закрыть. Подождите, а почему две? Ага, так и так. Close the camera. Так, закрыли. Load the film. Так, нас учат, да? Отличненько. Что делать? Activate the timer. Активировать таймер. Almost ready. Now Почти to готово. bring Теперь the нужно image навести into фокус. focus. Как это делать? Фокус. There's Охренеть, something это floating прицел. on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Так, использовать, убрать линзу. Я не знаю, как это делать. Можно как-то нажать что-то? Так, что-то едет. Так это труп. What?
person. Ах, что это I must человек? help Я them. думала помочь. Так что делать? Что делать? I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I have to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Erik! Run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. "Martha, are you okay?" she asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha. Forever. Ну что ж, ребят, наконец-то, короче, мы начали, да, нам придется выдавать себя за погибшую сестру, мы не умеем говорить, я так понял. Так, ну ладно, а что нам встать, перекреститься? O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Erik, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do.
Так, хорошо. Что за выделить точки интереса? Так, подсказки можно отключить в разделе настройки игры. Точки интереса. В смысле, точки интереса? А, да что это? Books, books, and more Да, книги, books. книги. In our villa, there must be 10 times more than even here. Ладненько. Кто у нас здесь? Пьяный спит. Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Ружо. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Daddy, Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that Father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Ладно, я вот какой-то заж... А, свечи. Блин, так тут их много? Гляньте, 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 ящики с фашистскими да, символикой или... Подождите, так это 44-й же год? Так, сходить за цветами или... Короче, мне сходить за Never цветами. meant peace. Even at a time like this, she can't sit still for a second. Короче, цветы надо какие-то. Так, ладно. Ну ладно, автосохранение прошло. Цветы. Какой-то телефон. Фотонька. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. When Mummy asks for something, there's no escaping it. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. Мне надо пойти, короче, цветы в первую очередь. There's no reason to use the phone right now. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. Так, подождите, а изменить частоту? Ладно. Какие-то чертовы цветы. Я умею бегать. Do I have to do everything as usual? Erik, get a move on. I better go or she'll end up getting seriously angry. Everything always has to be perfect with her. А куда эти цветы? Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Who closed the door? А так, что-то случилось, кто-то закрыл двери. Давайте полазим-ка здесь. Что у нас здесь? Как дверь? Erich, Эрик, wake up. Do you think проснись, there's a думать, place что to sleep происходит. here? Так. Of all places. What? Hmm? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares.
Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Even more scary fairy tales. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. I'm already dressed. Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. It's July 18th. It's about 9:30. I always keep my trinket box locked. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. The butterfly collection that Daddy made for me. I'm already dressed. It's me with the nanny. Or maybe it was Martha. No one can remember. Nanny will be visiting me soon. I still like to have the books and games from when I was little with me. Everything I need is always in my bag. Так, вы открыли сумку Джули. В ней хранятся вещи, которые Джулия всегда носит с собой, а также любимые... Так, любимые, подобранные в игре предметы. А, любые, блин. Любимые, блин. Так, ладно. Ключ. Сумка, ключ, карта. А теперь попробуйте выбрать ключ или карту. The key to my trinket box. Давай, действуй. Here is my diary. Так, дневник Джулии. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay.
A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. А вот это прочитать, это еще раз? July 16th, 1944. Хотеть, закрыть. Yes, Erich, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Так, нам надо найти ключ. Ну, давайте посмотрим карту. Ой, ёпт. Нифига себе. Нифига себе. Давай ниже. Выше. А ты... Что это? Ладно. Какой цели? Так, задача. Думаю, что мне стоит вставить свои фотографии в эту рамку. Так, в эту рамку. Я всегда обещала Марте сделать это, но в итоге так и не нашла времени. А ведь ей было это очень понравилось. Так, требования. Фотоаппарат, блин. Так, понятно, карта, альбом, журнал. Так, какие-то... Ладно. Ладно. Короче, мы здесь. Это лодочки. Вот это, наверное, может, это озеро? Да. Блин, а остров? Так плохо карта шевелится, честно. Конец, да? Конец. Я думаю, тут еще на остров придется плыть. Это, конечно, мальчишка здесь скрывается. Ладно. Херово шевелится, честно. Ладненько. Ой, блин. Продолжить. Короче, надо фотоаппарат где-то найти. Это еще. Here's the whole family together. A very rare thing indeed. Так, все семейство в сборе. Так, что мы тут ничего не пропустили? Так, шкатулку мы не можем открыть. Нужен ключ. Думаете? А ключ? Может быть, где-то в сумке здесь. Блин, один ключ на всех.
This is not the right key. I must get her key if I want to know what's inside her trinket box. Где ее ключ? Верно, он у нее? Ладно, может, он где-то выпал. Я думаю, где-то выпал. Хватить. Это... Фотонька. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Я думаю, нас не выпустят. А еще закрыто. Короче, завтрак. Картины. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Так, shift, чтобы убежать. Да я уже знаю за этот shift. Все? As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Могу открыть? It's locked. Strange. Why did they lock my room? Да. Mummy's family coat of arms. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Так, как посмотреть цели? И Б заходить. А, ну если просто Б зайду. Можно и Б. Так. О, так, подождите. Цели, газета. Короче, мне надо фотоаппарат, который он оставит, да? Так, кстати, Марта всегда читает газеты. Мне нужно так вести себя как она, чтобы не вызвать подозрений. Так, требования. Прочитать газету за 18 июля. Так, думаю, она на столе. Так, хорошо, да. Ладно. Ладно, на столе. During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn into a piece of charcoal, Julia? These plates are not ours. Nanny left them here. I remember them well. Так, газету мы видим. Грибы. Это мама совсем с ума Daddy сошла. says that our wine, which is produced here, is extraordinary. I hate wine. I prefer beer. Ты. Mummy's Грибы. family coat of arms. Да.
Газета мы... Котик! Давайте посмотрим, что... Bread, butter, jam, and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. Ладненько. Давайте газета. Давайте котик потом. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Так, блин. Так, это уже все прочитано, правильно? First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Irenei the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive. Так, ладно, закрыть. Так, нет, давайте вот. Chocolate, a privilege for few people in these times. For Julia, to take more and more photos. Dad. Ладно. У нас I can фотик verify есть. that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. There Так, пару might be birds фотографий. around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Фотик. Давайте сюда. Цели. Выполнено, да? Сделать снимок в саду. Посмотреть. Ой, блин, тут зато так все легко. Ладненько. Сделать снимок в саду. Давайте еще полазим здесь. Еще какая-то комнатулька. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Так, ничего не подсвечивается, ладно. Картины подсвечиваются. War, always war, even in paintings. Dante's Inferno illustrated by Dore, always hanging cheery things. We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Да. Ловко. Ладно, что у нас в подвале? Может, какие-то пленные?
это было? А, блядь, что здесь происходит? Может, нам потом сюда надо идти? Так, ну здесь будем проявлять фотоньки, да? Давайте пока не будем сюда идти. Ходим сюда. Надеюсь, это последняя комната. Да нет, нифига, это не последняя комната. Oggi Bonsi. On the day of St. Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Our Lady of Carmel, a company of the Falchium Regiment, counterattacked yesterday, forcing the French to retreat to Piazza del Mercato. The situation is currently under control. Так, This ну-ка. painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Ладненько, у нас здесь замочек есть, да? Какая-то записюлька. Florence, July 15th, 1944. General Erich K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascarello, Carl H. Так, на данный момент я не могу выйти. Давайте посмотрим карту. Так, надо найти, выйти здесь и, короче, идти туда. Ладно. Закрыть. Как вы думаете, может, это какие-то убили какие-то повстанцы? Давай еще какая-то. Фига себе тут инструменты, блин. Ау. Велосипендель, блин. Так, можно быстро добраться до нужного места. Но нам пока не надо велосипендель. Нам надо сделать пару фоток этих птиц. Воробьев, блин. Давайте, короче, сделаем пару фотоник воробьев. Лимоны. Мы где-то в Италии, да, так я так думаю. Такая вот замечательная жара, кувшины. Италия. А как использовать? Так как-то. Сейчас разберемся, короче. Давайте так. Килл. Так, вы собираетесь использоваться фотоаппаратом Джули. Это роликорд. Роликорд. Короче, 40-го года. Блин, что еще лысый. Так, попробуй фотографировать воробьев на улице, чтобы... Так, ладно. Ладно, так, ладно. Так, с пленкой шириной 120 миллиметров. Вы будете делать снимки на нем до конца игры, но на некоторых фотографиях будет присутствовать скрытые элементы, позволяющие добиться прогресса в прохождении сюжета игры. Подождите. При удержании камеры ключевые объекты для съемки будут отмечаться особыми знаками. Значок будет появляться и становиться четче при приближении к объекту. Так, нажмите Е, чтобы осмотреть фотоаппарат и допустимые вспомогательные приспособления для него. Я уже, да? Что? Блядь, да Е.
Так. Найдите объект, который хотите сфотографировать, и нажмите, блять, кнопку, чтобы продолжить или выйти из режима съемки помощь Q. А ну давайте Е. Так, нет, разблокированный скинов фотоаппарата. Ладно. Брать сумку Q, использовать. Ёб твою мать, тут пипец. Фотоаппаратом сколько будет штук. Так, похоже, вы готовы сделать первую фотографию для упрощения стимуляции изображения. Симуляции изображения. Так, предпросмотре сразу отражает изменения настроек реальной жизни изображения. Так, видеоискателя передается дополнительной линзы. С дополнительной линзы и отражается только фокус. Ладно. Фото с хорошим качеством, слишком далеко. Так, поворот, высота, наклон. Ёп твою-то, блин, тут настройки-то, а. Так, РФ. Да, ну, короче, ладно. А если я буду... А если я просто мышкой буду? Я просто так. Ой, блин. Неплохо. Это выровняем. Как выровнять? А если я вот так сделаю и потом... Ладно, выровняйся. Блин, короче. Так, ладно. Что вы хотите? Так, ладно. Откройте панель расширенных настроек и сделайте свой снимок уникальным. Ой, блин. Так. Диафрагма. Выдержка, блин. Так. Воспользуйтесь настройками на панели для изменения фокуса, выдержки и диафрагмы. Нажмите какой-то треугольничек, чтобы переключиться на вкладку. Здесь можно найти вспомогательные приспособления для фотоаппарата. У вас будет возможность использовать всевозможные линзы, так, светофильтры, пленки разной чувствительности и многое другое. Но сейчас у вас есть пленка 100, так, ICO, я не знаю, как правильно. Нажмите Ctrl, чтобы закрыть панель. Так, закрыл окно настроек фотоаппарата, а затем нажмите, короче, пробел, чтобы начать съемку. Ой, блин! Сделать снимок. Да подожди, блин, надо, а как приблизить? О, я хочу нормально птицу. О, блин. Привет, воробей. Подождите. Слишком далеко. А слишком далеко это как? Так, размытое фото. А как раз вот так. Объект кадре.
А как вот я дальше. Красное это... Так, подождите, вот с красным оно подчеркнулось, да, это фото с хорошим освещением. А вот как убрать вот размытость? Ой, блин, я как-то присел. Ладно, короче, насрать. Давайте фотографию. Ой, блядь. Так, вы собрались сделать снимок, на котором один из ключевых элементов сюжета изображения. Да. Так, сюжета изображен некорректно. Это может помешать добиться прогресса по сюжету. Продолжить? И нет, блядь. Корректно, блин. Ладно, блин. Как... Что за хрень, блин? Ладно. Ой, тут еще все пропало. Ладно, а что вы хотите? Должен ее... Давайте показать панель настроек. Не, подождите, подождите. Я хочу, блядь, ходить. Подождите, а обучение? Что за обучение? Это пропустить нашу... Так, я, короче, вот хожу. Вот птица. Вот этот воробей, блин. Так. Давайте показать панель. Устала. А это что у нас? Диафрагма. Опаньки! Короче, солнце меньше пропускает, да? Блин, у меня у бати такой фотоаппарат был, я ее не фоткал никогда. Это гемор. Диафрагма, там еще были какие-то... Так. Четкое фото. А если мы еще сделаем... Ладно, а вот это что за фокус? Это максимально, да? Вот такая херня была. Я помню, я крутил, там какие-то лампочки были. Ой, блин, я что-то наклацал, короче, хрень какой-то. Опаньки. А если вот мы найдем... То максимально, да? Могу как-то... Так, может как-то его так. А нет, так не надо. Надо вот так. Произошло. Давайте. Да, Excellent. детка. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Так, теперь надо пойти в подвал. Хорошо, блин. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Подвал. Нахрен нам не надо, подождите. Подвал, блин. Ёб твою мать, блядь, кровь. Видите ли, это вино. Мне кажется, что это кровь. Our wine. Daddy is so proud of it. А это что? Так, это, наверное, мама тут. This fabric is not new to me, yet I do not think I have ever seen it in the house. These could be of use to me. Отличненько.
Хорошо для Mummy's sewing самообороны. machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Mummy's medicine. Will they do her any good? Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Ладно. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Дамс. Это, блин, бобина. Что мне делать первым надо? А? Пор. Как это про это? Короче, что? Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. Так, закрыть. Короче, первое сюда. Насколько я помню. У моей бати тоже такая штука где-то стоит до сих пор. Ха, раритет, блин. Лампа. Сейчас будем создавать. Так, фото. Мага. Ой, блядь. Так, чтобы проверить фотографии, сначала нужно воспользоваться фотоувеличителем. Фотоувеличитель — это оптический инструмент, который позволяет так обрабатывать бумагу. Так, сделав снимок, необходимо проявить пленку в несколько этапов в целях упрощения. Этот процесс будет сокращен, но в реальности этапы следующие. Блин, мы же упростили, зачем нам в реальности как оно? Сначала пленка наматывается на спираль, понятно как ее, так. Но там не надо ничего наматывать. Затем вкладывается в бочонок. Пленка. Так, ладно, это так. Так, а в игре получаете кассеты с пленкой после проявления, которые в печати. Ладно. Надо. Так, выберите фотографию, которую хотите распечатать. И проявить. Окно. Так, окно просмотра слева поможет определиться. Так, разумнее. Так, ладно, это все. Так, ладно, все, вот, я определился. Выберите фотографию, я выбрал. Отправить это фото. Так, фотоувеличитель позволяет еще больше изменить фотографии. Благодаря ему нужно выбрать, какую часть снимка хотите так напечатать. Так, кроме того, можно настроить фокус и выбрать, как долго отпечатывать снимок на фотобумагу. С помощью красного фильтра можно увидеть изображение на бумаге перед выставлением на свет. Ладно. Перемещать фото. А, хорошо. АД. Ну, это понятно. Окей, это что? Совпадение 3 кругов означает, что фотография находится в фокусе. Если фото оставляет размытым, даже в этом случае вероятно, что оно было снято таким образом.
Так, поэкспериментируйте с настройками, пока так не получите желаемый результат. Когда закончите, нажмите план, блин, чтобы продолжить. Блять. Сука, кружки, блин. О, попал. Что мне надо? Воробья? Так, да? Это карточка на месте. Что такое карточка на месте? Так. Подождите, что-то ни хрена не понял. А это причем? Так, ну все сделано. Ладно, все, как отсюда выйти? Карточка на месте. А, мне еще, блин. Так, короче, я что-то не догоняю. Короче, видите, горит, четкое фото горит у нас, а вот карточка на месте. Что-то не могу тут. Взять фотобумагу на себя. Я, короче, не могу догнать. Блин. I can't develop the photo like this. I can't develop the photo like this. Блять. I can't develop the photo like this. I can't develop the photo like this. Так, подождите. Давайте, тут есть еще какие-то... С. Ой, блядь. Я понял. Блин, ну что это за фигня такая, а? Поменьше сделать. Так. Больше. Так, подождите. Что, да, это... А если ДА? А, это, блядь. Не. Ладно, я понял все. А этими, короче, ДА мы сейчас... Пока разберешься с этой... Ой, блин. Я так усложнять, блин, я не могу понять. Так, все. Это я считаю лишние сложности в игре, которые нафиг не нужны. Ладно, так, да? Пойдет. Что? Так, ждем, пока проявится, да? Ах, блин. Так, раствор. Погнали. Что нам здесь делать надо? Что? А сколько ждать, блядь? Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Подождите, мне мертвые надо сделать снимок. Так, убрать в альбом.
А, что это? There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Лады. Короче, понятно. Давайте посмотрим, что у нас в сумка. В сумке у нас ник. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake. Так, цели. Рамка. Так, рамка. Думаю, мне стоит вставить одну из своих фотографий в эту рамку. Я всегда так обещала Марте сделать это, но в итоге так и не нашла времени. А ведь ей было очень, бы очень понравилось. Так, подождите, мне надо вставить что? Так у меня все есть, я все сделал. Тогда... Так, штатив приготовить, блядь. Один мне штатив надо где-то взять. Требования. Штатив. А где штатив, блядь? Где взять штатив? Так, в подвале. В подвале, знаю. А. Штатив. Штатива. Найти штатив. В подвале. В подвале. Здесь. Блей. Здесь нет штатива. Значит, он где-то здесь. Ну все. Ладно, хорошо, ребят. Давайте на этом пока немножко прервемся. Сделаем паузу, продолжим. У меня как раз сейчас солнце вышло. Сейчас, значит, 10 утра. Я думаю сделать небольшой перерыв, потому что я хочу вечерком вернуться к этой игре, да, погрузиться полностью в эту историю, фотографировать наконец-то, блин. Конечно, такое, блин, фокус, непонятно что. Ну, такая вот большая история. Хорошо, ребят, все, всем пока-пока.